ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਲੈਡਿਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। थैंक यू प्रोफेसर दिलशेद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर अरविंद, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर GPI सिंह, फॉर्मर वाइस चांसलर आदेश यूनिवर्सिटी बठिंडा, डॉक्टर AP विज, चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटियाला, प्रोफेसर तलोक सिंह, सैकटरी पंजाब अकैडमी ऑफ साइंसिस, डॉक्टर परमवीर सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर नरपिंदर सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, डॉक्टर SS हुंदल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, डॉक्टर NR धामीवाल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर संदीप शर्मा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, डॉक्टर MC सिद्धू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर अमृतपाल सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर कमलजीत सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर प्रिया शर्मा पद्धल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनिंदरजीत कौर वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, डॉक्टर विमल मेहता को कन्वीनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर साहबान ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब नूं जी आया कहंदियां बहुत खुशी महसूस हो रही जदों पंजाब साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम सानू मिलिया सी ते सानू अंदाजा नहीं सी कि यह प्रोग्राम एडा वड्डा होएगा। हाजरीन की जानकारी लिए मैं दसना चाहांगा कि कॉलेज नैक वालों A ग्रेड प्राप्त है। इस कॉलेज नूं कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का स्टेटस प्राप्त है। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत इस कॉलेज नूं प्रशंसा पत्र मिलिया है। ये कॉलेज नूं 5th स्कीम प्राप्त है ते रीसेंटली इस कॉलेज नूं स्टार कॉलेज का स्टेटस मिलिया है। सारे हिंदुस्तान इस साल 3 कॉलेजां नूं स्टार कॉलेज का स्टेटस मिलिया है। तो मैं प्रेज करना चाहांगा अपने टीचर्स दी कि जिहड़े बहुत कंसर्नड फीलिंग नाल काम करते हैं। साडे बच्चे बहुत डिसिपलिनड ने, विद्यार्थी दी मेहनत ते डिसिपलिन होना उन्हां दी एक पछाण है ते मैनेजमेंट का आशीर्वाद सदा ही इस संस्था ते है। ये कारण है कि ये जिहड़ा कॉलेज है इस बुलंदी ते है। तुहाडी सारियां दी हाज़री इस गल दी गवाह है कि असी बहुत वड्डे वड्डे इवेंट इस कॉलेज विच कराए ने। मैं दसना चाहांगा कि दुनिया का सब तो वड्डा ब्लड डोनेशन कैंप इस कॉलेज विच लग्या, जिहदे विच 18,207 यूनिट एक दिन च ब्लड डोनेट होया सी। पर पिछले 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस दियां गतिविधियां सचमुच उन्होंने बहुत प्रभावित किया ते मैनूं लगदा है कि हुण तक दा जे कोई सब तो वड्डा इवेंट इस कॉलेज च होया ते पंजाब साइंस कांग्रेस सी। ते ओह तुहाडे सारिआं दे आशीर्वाद सदका तुसीं इह प्रोग्राम सानूं दित्ता, साडे च विश्वास प्रगट किया ते मैं माण नाल कह सकना कि साडी बहुत जिहड़ी कमिटमेंट वाली टीम है उन्हें बहुत मेहनत नाल इस प्रोग्राम नूं सिरे चाढ़िआ। एक बार सारिआं नूं फेर जी आइआं नूं। मैनूं पूरी आस है कि इस 3 रोज़ा जिहड़ा कॉन्फ्रेंस है इहदे च असीं सारे मोटिवेट होकर जावांगे, सिख के जावांगे ते भविख विच होर कुछ वधिया करन दा यतन जरूर करांगे। Thank you very much. Thank you, sir. Now I'd like to invite Dr. Sangeet Kumar on the dais to formally welcome our guests. Dr. Sangeet Kumar. Very good morning, everyone. I feel honored, humbled, and privileged to introduce Dr. Gurpreet Inder Singh, who is a renowned personality in the field of medical sciences in India and abroad. Dr. Singh did his MBBS from AFMC Pune in 1972. He was commissioned in
IEMC from August 1, 1972 and served there till 12th Jan 2000. During this tenure, he completed his MD in 1984 from AFMC and DIH in 1972 from AFMC. He joined Dayanand Medical College in Jan 2000 as professor and head of community medicine and served there with the best of his ability till 30th April 2009. In continuation of his determination to serve the society and in particular in education, he joined Adesh Medical College in May 2009 as Director Principal and Dean. Later, Dr. Singh joined Vice Chancellor at Adesh University in July 2012 and performed his duties assiduously. Dr. Singh is recipient of multitude awards and was honored with Dr. Bhai Jodh Singh Memorial Award for Excellence in the Field of Education in March 2019. Dr. Singh has an astounding career in the field of education and research. Dr. Singh has 4 patents to his credit and has published 3 books. He is the editor of numerous international journals of high repute. He has published more than 50 research papers in various journals. He has guided 14 doctoral students. He has attended and delivered more than 50 international talks. Last but not the least, Dr. Singh is conversant in 5 different languages. With these words, I would like to invite Dr. Singh on the dais to deliver his invited talk. Please, sir. Respected Professor Arvind, dignitaries on the dais, Professor Jasbir Singh, the host of this wonderful conference, respected faculty members of this college and other colleges, and dear students. I am grateful to the Punjab Science Congress Committee to have chosen me for this talk. This talk essentially, I've spoken on this subject many times, and it is a subject after my heart. I'm basically an environmental health fellow. Many centuries ago, Hippocrates, can you hear me, everyone? Can you hear me? Hippocrates, the Greek god of medicine, after whom we take the Hippocratic oath when we become doctors on graduation. He has written extensively on human health, and he wrote a multi-volume treatise called Airs, Waters and Places. This simply indicates that even so many centuries ago, the most eminent medical scientist, Hippocrates,
he realized the relationship of human health with the environment. As we will realize as we go through this talk, as well as by your own experience, observational experience, that most of the time we create problems when we try to find solution to another problem. For example, we thought that food deficiency in India in the 1940s and 50s and 60s was a great problem. We used to import food under PL 480 from USA. So we took all the action to create what is known as Green Revolution. And the problems after the Green Revolution are evident today. We will talk about them later in this talk. No doubt we became food surplus, but we have ended up creating insolvable problems. So solutions are generally the cause of the problems. It is increasingly becoming obvious that Punjab is progressively becoming a toxic hotspot as far as environment is concerned. At a rough count, there are 200 odd chemicals which are in the environment. Commonest examples being pesticides and chemical fertilizers, which are being used mindlessly, unnecessarily, and without any scientific basis regarding the quantum to be used for agriculture. We all know industrial effluents. There has been a great push to convert Punjab into an industrial state, which of course is very necessary for development. But unfortunately, the regulatory aspect of industrial effluents has not been as desired. Industrial effluents are today polluting the air, water, and soil. We'll talk more about it later. Then we have a clustering of coal-based thermal plants, which are clustered in a small area of Punjab, that is Malwa area. We had even one super thermal power project in this area in Ropar. Then there are toxic elements like fluorides, like arsenic, which are now increasingly being found in the drinking water as well as in soil in some places. And even uranium has now been found to be at the toxic levels. The levels of toxins are now beyond the TLVs. TLV is a threshold limit values which are laid down by environmental organizations like the WHO. This stage has already reached in Punjab when the environmental toxins have exceeded the TLVs. It has affected all the living beings, maybe microbes, plants, animals, humans, everyone. The worst is, while it is easy to determine the toxic properties of a molecule or a compound in the lab, it is well nigh impossible to find out the problems, the toxicity of a cocktail of chemicals. It is impossible. Today, we have a cocktail of toxins. This is what we have today. We all know from lay knowledge that most of the toxins are cumulative in nature. They accumulate. Some of us here might have heard the term POPs, persistent organic polluters. They were listed out in the Stockholm Convention, commonly called Rio Declaration. And unfortunately, we continue to use some of those POPs even today, although they are banned all over the world. Then the increasing levels of these toxins in air, water, soil, ultimately these things end up in the food chain. Both animal-based foods and plant-based foods. We will talk more about it.
Are Punjabis a toxicity affected community? There are not enough studies to prove it beyond doubt. However, there is enough circumstantial evidence to say that epidemiologically, Punjabis are toxicity affected people. How and why? We need much more probing. Whatever information is available is enough to raise questions. There are many studies which we have gathered during our study. Studies by the Punjab Pollution Control Board, PGI Chandigarh, Punjab Human Rights Commission, Thapar Institute, Guru Nanak Dev University, Punjab University, Punjab Agriculture University, largely NGOs like Kheti Virasat Mission and other organizations, which now give us enough reason to doubt whether Punjabis are toxicity affected community. It appears they are. When we were students, in our textbook, a very hard-hitting statement we read. We have insulted nature for too long, so that nature has now begun to strike back. Let us go one by one on these toxins. Fluorides. Fluorides levels in certain parts of Punjab, especially southern Punjab, were naturally high in the drinking water. But unfortunately, as we are digging deeper and deeper due to depletion of water tables, as we are going deeper and deeper into the soil, first impervious strata, second impervious strata to dig water, we are sucking out more and more toxic chemicals from the core of the earth, along with the water. So now fluoride has become rampant in many parts of the Punjab, beyond Malwa. We all know fluorides are very toxic. And earlier we used to think, when we were medical students, that fluorides only affect the gums and teeth. But now it has been found out they affect all the systems of the body and mostly the musculoskeletal system. Agricultural toxins. Poisonous toxins are being used much in excess of safe limits. I have consciously avoided putting in too much data in this talk giving respect to the mixed audience. We should know that Punjab, with only 2% of the agricultural area of whole of India, uses 18% of all the pesticides used all over India. And according to the EPA of USA, Environmental Protection Agency, 60% of herbicides, Nadeen Nashak, 90% of fungicides, 30% of insecticides are known to be carcinogenic. They cause cancer. Just look at this. Unfortunately, the pointer is not working. Just look at this. The state of Haryana and Punjab. These are the consumption of pesticides, grams per hectare, per capita. Somehow, Haryana and Punjab top the list of usage of pesticides as compared to all the other states which are listed here. The only one which comes closer to Punjab is Andhra Pradesh. That is also a cotton growing area, and we should know that majority of the chemicals, nearly 54% of the pesticides, are used only on cotton. And Malwa in Punjab is a cotton growing area. Here is a list, if you can read from a distance. Here is a list of the pesticides banned, suspended, or severely restricted in the United States. I wonder if you can look at some of these things, common names which are familiar: DDT, BHC, dieldrin, chlordane, diazinon. All these are commonly used chemicals, and they have been banned in USA much earlier. They came from USA, and the USA woke up much earlier and banned them. We still continue to use them for certain administrative reasons. Industrial toxins. For the last 3-4 decades, industry in Punjab
has not only been growing, but unfortunately has been throwing increasing quantities of untreated toxic waste water into the water streams. This highly toxic water is further used for irrigation because alternative sources are not there. The toxic water flowing in our streams and rivers for the last so many years has poisoned the groundwater, subsoil water. The aquifers up to 200 feet have been found contaminated, so that today agricultural scientists here will kindly agree with me that nearly 70% of all the blocks in Punjab are now in the red, having been now unfit for human consumption and irrigation due to chemical pollution. There was a study carried out by PGI in the 5 chos, Choan, like Kali Bahi, Chitti Bahi, and so on. And they tested people living near the chos, and they found genetic and chromosomal defects in those populations, all thanks to the industrial effluent flowing in from Ludhiana. Then unregulated use of fossil fuels, much need not be said. We are all aware that vehicular exhaust, electricity production, so many greenhouse gases, so many processes which we are using in our day-to-day developed life includes toxic, heavy metals, radioactive substances are entering the ecosystem everywhere in Punjab. We have already mentioned coal-based power plants, which are a perennial source of environmental toxicity. There are a few power plants clustered in a small area. Fly ash and residual ash is bound to spread in the environment. I'm sure people living in Ropar would have experienced that their white bed sheets became gray when they woke up in the morning if they were sleeping on rooftops. That was the ash settling on the beds. This is carbon. The ash, unfortunately, is also now strongly suspected to be a source of heavy metals, radioactive metals, uranium. Then increasing and unregulated use of plastics and other bisphenols. We are now used to plastic everywhere, right from machinery parts to carry bags to everywhere there is plastic of various varieties. Large number of studies prove that this plastic is toxic. These molecules of plastic are non-biodegradable and they remain in the environment and they are dangerous. Uranium. When I came upon this during a seminar in GNDU talk about uranium, I was surprised that uranium in Punjab, there were a lot of theories which were found around, which were bandied about, from where does the uranium come? Numerous theories were propounded at that time. Possibly it was a wind from the westerly wind which comes from the Middle East, and during the US-Iraq invasion, a lot of depleted uranium weapons were used, and possibly the dust is bringing in that. Far-fetched idea, but cannot be ruled out. Fly ash from thermal plants, a strong contender. The fly ash has been, if you know the thermal plants, the fly ash is initially used to be dumped in empty spaces, which acres of land which had been procured by the thermal plant authorities. And it was found that a lot of uranium is leaching out into the subsoil water from this big mounds, big pahads of fly ash which were dumped in. Phosphate fertilizers. I wonder if many of us here know that phosphatic fertilizers are not manufactured, they are mined. And when they are mined, they come with a lot of other undesirable elements, including uranium. Then there are also some geological
deposits which have been found wherever there is granite being mined, but that is rare in Punjab. Uranium, as we all know, is doubly toxic. It is a heavy metal, one of the heaviest, damages the kidney, and it is also radioactive. Unscientific waste disposal. Solid and liquid waste in Punjab, unfortunately, is not scientifically handled, not in the desirable manner it should be. We are all aware of burning of plastic, burning of the waste, burning of solid waste. Since we have not been able to establish solid waste handling plants in all the urban areas, the solid waste is simply being dumped or burnt. All this is adding to a lot of pollution in the air. The precious organic waste like fallen leaves, which technically should be flowed back into the soil, are also being burnt in the name of sanitation. Then discharge of untreated sewage, industrial liquid waste, dairy waste, municipal waste into freshwater streams, which is very unfortunate. I have a little personal experience when we were studying the pollution caused by Buddha Nala in Ludhiana. We traced the Buddha Nala from its origin till its merger with Satluj. We walked along the entire stream and we found that it is simply industrial effluent. There is no fresh water there. And where the water is meeting Satluj, we pasted a picture on our report. Two streams of fresh water and black water joining together and continuing downstream, which is a very pathetic thing. Nothing will grow in these areas and this water is extremely toxic, unfit for irrigation. Heavy metals. We have already talked about them. Metals like arsenic, mercury, lead, aluminium, chromium, cadmium are prevalent in many areas in our environment. They can accumulate in all the tissues of the body. They can accumulate in the soft tissues, in the body fat, in the joints, in the bones. Cancer, neurological disorders, Alzheimer's disease, fatigue, nausea, decreased production of red RBCs and WBCs, abnormal heart rhythm, you name it, everything is connected to heavy metal poisoning. Heavy metals generally come from drinking water, which is very unfortunate. I had the misfortune of seeing with my own eyes that a few chemical industries in Ludhiana, afraid of Punjab Pollution Control Board raiding teams, were simply digging deep bores in the backyard of their own factory and discharging toxic effluent into deep water table. Nothing can be more unfortunate than that. Just to give you a little evidence about how it is accumulating in our bodies. A study was carried out in Faridkot. It's okay. A study was carried out in Faridkot where children, young children as well as old adults, everyone was examined, their hair was examined. The hair is one index where all the toxic chemicals will accumulate and hair never dies. Even after you bury the body, hair does not die for many years. So hair is an index of testing what chemical, whatever chemicals enter the body. A chronic exposure, long-term exposure. And you might see, if you can read the table, that even see all the chemicals. Even uranium is high in the hair of children. Children are the people who are not very long on this planet. And they have already accumulated enough uranium to the toxic levels. And leave alone barium, cadmium, manganese, and lead. Lead, we all know from our general knowledge, is a very, very toxic element. It can affect the neurological system, it can affect the blood system, it can affect the gastrointestinal system, it can damage the kidneys, and so on. Compare the lead levels of Punjabi children with the children of other countries. See, this is the Punjabi children, this is the reference value, this is the US children, the German children, and Brazilian children. See the Punjab children, their lead levels in hair is the highest.
They also carried out urine analysis. Urine, anything found in the urine is supposed to be of recent origin. Hair is of the old origin. Urine, anything that's being excreted by kidneys is of recent origin. There also you see that barium, cadmium, manganese, lead, uranium are so many times higher than the acceptable levels. Pharmaceuticals. Tons of toxic pharmaceuticals are being thrown into water streams or on the soil. You go to Baddi, you can see it in the pharmaceutical plants. The industrial waste, which contains a lot of chemicals, drugs, are simply being disposed of by dumping. Then chemists and hospitals throw tons of their expired medicines here and there to get rid of them. Patients purchase the medicines but did not require to use them. So expired medicines are simply thrown or discarded. And in the process of manufacturing, as I said, a lot of raw materials as well as waste materials contains a lot of toxic chemicals which form the drugs are simply thrown about here and there. The latest in the list of toxins is the GM toxicity, genetically modified organisms. We are all aware of BT cotton. BT word stands for Bacillus thuringiensis. It is a bacterium which is found, what is that? You have gone to the first slide, madam. But they should be displayed there, no? Go back to the this thing. Genetically, BT is a soil bacterium which is found in the soil, and it has the unique ability of producing a toxin when it is multiplying. This toxin is called BT toxin, and it is lethal to so many insects because it affects their gastrointestinal system. Some scientists in USA have identified the gene of BT toxin and picked up that gene and incorporated in the plants so that the whole plant becomes toxic, and any insect which is sitting on the plant will absorb enough dose of the BT toxin and die. That was the original concept. So BT cotton was one of the first plants which was genetically modified. It came into India surreptitiously, did not come officially, in the name of experimentation to study the newer innovations. But it reached the farmers, and now BT cotton is officially being grown in most of Punjab. People thought that it is not a food crop, so what? It doesn't matter. It can't be poisonous. But ladies and gentlemen, whether it is a food crop or not crop, it is a big topic by itself. In the last conference in Longowal, I spoke at length on this subject. GM toxicity is known even when it is not a food crop. There are numerous multinational companies which are trying to bring in GM plants. There is a large body of evidence which shows that GM technology, now this is a loaded statement, please note. GM technology has the potential to prove to be the biggest ecological disaster, considerably graver than nuclear war. Because these plants, these genetic material, once it let loose in the environment, cannot be recalled. It only multiplies. Chain reaction. These are the list of crops which are being genetically modified in India. Cotton is already there. Now, so many other, BT brinjal was tried. Fortunately, with a lot of effort by our group, I happen to be part of the group, we managed to block it. Now, GM mustard is, sarong is knocking at your doors. And so many other, the whole list is of so many vegetables, fruits, cotton crops, which are being genetically modified all over the world. What are the manifestations? I'll go very quickly on this. What are the manifestations? How do these toxins appear on human and animal bodies? Manifestations are on human health, animal health, effect on plants, ecosystem, and they even add to the global warming.
In the human beings, they are neurotoxic, immunotoxic, hormonal disruptors, teratogenic, mutagenic, phytotoxic, carcinogenic, so on. Name it, they are all. They are all causes of known causes of all the problems in the human health. The prevalence of now these are observational studies by the doctors working in the grassroots levels. The prevalence of general morbidity has increased in generally, although it is a vague statement. Diminished immunity. The ability of the body to create antibodies and cellular immunity is diminished when they are being injured by the toxic metals. This is something which is very serious. Reproductive system effects. We should understand that most of the pesticides, whether they are the active ingredient, active molecules, or the solvents in which these pesticides are made, they are all estrogen mimics, they are endocrine disruptors and folic acid inhibitors. And reproductive system, as we all know, is a system which is totally dependent on the action of hormones. Female hormones and male hormones even start from the sexual activity right up to the birth of a baby. And then babies, when they grow into adults, they are all depending on hormonal activity. And as I said, they are hormonal disruptors. So these things are now already manifest in Punjab. What are the indicators? Falling sperm count. Sperm count between two generations, there is a negative difference of 30 to 50%. Sperm count is low. They are, as I said, they are hormonal disruptors. Number of childless couples and couples who have conceived only after IVF, interventional therapy, after artificial fertilization, they have tremendously increased. You can also see on the way also I saw a lot of IVF clinics mushrooming. This is courtesy toxicity. This is dangerous. Early menarche in female children and delayed puberty in male children. Menarche, as we all know, is a term given to when a girl menstruates for the first time. That is onset of menstruation. Normally, a girl is supposed to be starting menstruation between 12 to 14 years of age. But now, in almost all the hospitals, and it is a common experience among schoolgirls, that the girls have started bleeding at the age of 8 or 9 years. This is dangerous preponement of menarche. And this is happening because, as I said, pesticides are estrogen mimics. Estrogen is a female hormone which controls the menstruation. Similarly, since it is estrogen is a female hormone and pesticides are mimics of estrogen, the male puberty is delayed. The boys are becoming adults later because their male hormones are being suppressed by estrogen mimics, by pesticides, so that the boys are growing their axillary hair, their change in voice, and so on and so forth. That is called puberty. It is being delayed. Now the boys are only getting these features only after 17 or 18 years of age. Then there is a large observation which is showing early childhood deaths, spontaneous abortions, premature births, stillbirths, congenital malformations, menstrual disorders, uterine fibroids, and so on and so forth. Everything which is related to hormones is being manifest in the clinics of all the doctors in all the practices. Autoimmune diseases. Autoimmune diseases are those diseases which the body produces antibodies against its own tissues. Autoimmune. There are a lot of autoimmune diseases you are familiar with. Let us say rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis, and so on. These antibodies are produced. These chemicals, they join the body tissues and form what is known as haptens, and these haptens generate autoantibodies.
Anemia is a very dangerous situation. In Punjab, which was supposed to be the most robust, most strongest society, because there was no problem about food in Punjab as compared to other eastern states. Punjab never had anemia. There was good nutrition, but now, unfortunately, practically all the women in Punjab, most of the female children in Punjab, even the adult males in Punjab are shown having anemia. This anemia, because it is the toxic compounds are obstructive, they hinder the synthesis of hemoglobin. And they even suppress the bone marrow, which generates red blood cells. Neurological and psychological manifestations. As I said, elements like lead and so many other, cadmium, they are very toxic to the nervous system. And so you are having a lot of children with learning disabilities like ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit disorder, autism, gross mental retardation, cerebral palsy, and so on and so forth. This is now very high in Punjab. A study was carried out, a national study was carried out in 6 states, cotton growing states, to study, because cotton growing states use a lot of pesticide, and in Punjab was one of the states where the study was carried out. This was carried out in 2003. In Punjab, 2 tehsils were taken. One was experimental, that is Talwandi Sabo. Second was control, that is Anandpur Sahib. Talwandi Sabo, because it is in the middle of cotton growing area and there is a lot of pesticide use over there. And Anandpur Sahib, because it is a very low pesticide use area. So these 2 children, 75 children in each age group, were used and compared with each other. Just see, those of you who are familiar with these statistics, developmental abilities of 4 to 5 year olds. All these are various standard tests which are standardized all over the world and used by all organizations when you are evaluating a person's mental status. Various tests were applied. This is the Anandpur Sahib children. This is the Bathinda Talwandi Sabo children. Can you see the difference in all the tests? The statistically highly significant difference in the mental abilities of the children, 4 to 5 year old. Same thing, next. Same thing, older children. Motor abilities, balance, stamina, and so on and so forth. All these were standardized tests which are applied by psychiatrists. See, this is the Anandpur Sahib children. These are the Bathinda children. See, the difference is highly significant. This is a very unfortunate situation. Cancers. It is a long story. You're all aware that there is a lot of cancer in Punjab. You're all aware of the cancer train starting from Bathinda going to Bikaner every night. And now the Punjab government is spending a lot of money to treat cancer in Sangrur, in Bathinda, in Faridkot. So cancer is a very serious matter. And as I've said, a lot of chemicals are carcinogenic. See, these are the EPA categories. EPA is Environmental Protection Agency of the United States. They have classified various carcinogens. Carcinogens are cancer-causing agents. Various chemicals have been classified by them as category A, category B, B1, B2, C, and so on. Category A are known carcinogens. Category B1 are suspected carcinogens proved by human studies. Category B2 are animal studies, proved carcinogens, and so on and so forth. See, the list is very long. This is not the only list. The list is much longer than this. Liver damage, we all know that most of the pesticides, all the poisons end up in the liver if they are fat soluble. Liver is the factory to detoxify, and all the liver diseases have gone up now. Same thing has happened to kidney diseases. All the chemicals, all the toxins which are water soluble end up in the kidneys to be excreted in the urine.
And now there is a large number of kidney failure cases in Punjab due to unknown reasons. I am closely working. I am a part of an organization called Gift of Life Organ Donation Awareness Society. Kidney donation is one of the primary things which is occurring in Punjab, and the number of kidney failure patients landing up in the kidney centers is fantastic now. Skin and hair diseases, similarly, a lot of them animals. We are all aware that animals are generally physiologically similar to human beings. So although we don't look at animals as closely as we look at ourselves, but crudely we can see that there are effects on animals which are visible. For example, large number of wild animals which were very omnipresent 20, 30 years ago are either not visible or are gone. Large number of birds like vulture, eagle family, crows, large variety of sparrows and other birds are either extinct or near extinction. Out of the 10,000 species of sparrows, 7,000 are already extinct in Punjab. Earthworms are gone, which was a very important component of soil fertility. Fish, frogs, toads, snakes, and large number of reptiles are drastically reduced. Honeybee, which is considered by environmental scientists as a sensitive index of environment, the honeybees are going. They have a very important role in pollination, in the natural pollination. Cattle, milk cattle. Punjab is known for its milk cattle. A large spectrum of health problems are seen. It is similar to human beings, endocrinal problems. Milk yield is less by 30%. Next one, please. The number of times the cattle get pregnant is reduced by 30%. For example, a buffalo used to be pregnant about 15 times in a year in a lifespan. Now it does not cross more than 10. Sterility, infertility, as in human beings, is also evident. About 25% don't get pregnant at all. And other 25% abort the fetus for unknown reasons. Most of them have to be given hormonal injections to carry them to full term. Plants, just like animal biodiversity, the plant biodiversity is also being destroyed very fast. I will not go into details because I think we are running out of time. This is my favorite, Ayurvedic system. We all know that Ayurveda largely, not entirely, largely depends on the herbs, on the plant kingdom. The plants are supposed to be having medicinal properties, which are accumulated in their leaves or stem or sap or flowers or whatever, or fruit. Imagine a medicinal plant having a lot of uranium or barium or DDT into it. How can it be medicinal? Ayurvedic system is now on a downward curve in Punjab. Ecosystem is easy to understand. Just a philosophical statement. In Punjab, we respect the environment. Even Guru Nanak Dev Ji in Japji Sahib said, Pavan Guru, Pani Pita, Mata Tart Mahat. So where is the Guru, where is Pita, and where is Mata? We are all polluting, we are killing them. We need to examine new technologies carefully to make sure that they're safe, in addition to verifying that they have any commercial advantage. We only are looking at commercial advantage. Health being a right of every citizen guaranteed by the Constitution, the nation deserves mechanisms in which every citizen can have faith and feel safe in the government regarding food and protection from health hazards. United Nations Commission on Environment and Development. It has got a lot of statutes. Statutes number, I think, 15 or 16 states. In order to protect the environment,
Precautionary approach shall be widely applied by the member countries, that is states, and where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty will not be used as a reason for postponing action. Do we have a role? Yes, all of us have a role. All the stakeholders in the life sciences have a role. It is up to us to identify our role, whether we want to work at micro level or at macro level or at national level. We can do it. We have done it. People's participation is extremely important and the key element in preventing the environmental degradation. Each individual should have appropriate access to information concerning environment, and that information is supposed to be disseminated by the authorities. And public awareness is to be ensured by the authorities, and effective access to judicial and administrative proceedings regarding environment must be publicized. I thank you very much for your attention. Am I allowed to take questions? If there are any questions, one or two, I may be privileged to answer. If there are none, thank you very much indeed. Yes, please. Sir, I have one question. First of all, thank you for giving such a detailed and informative and providing deep insight into what is happening. What do you think is the real cause behind what we have seen unfolding in the past, I would say, about 50 years? What is the real reason, in your opinion, which has led to this degradation? Sir, as I have tried to submit in a subtle manner, this is the cost of development. Unfortunately, this cost could have been more optimal had we been aware and attentive to the side effects. I'll just give you an example. In 1938, a great scientist called Paul Muller discovered DDT. He was given Nobel Prize for having discovered what can be easily described as Ramban, panacea of all ills. It was used in crops as insecticide, it was used in public health as anti-malaria, and so on and so forth. And we used DDT, are still using DDT indiscriminately. And DDT happens to be a residual insecticide, it is fat soluble. And sir, it is very unfortunate that a lot of studies have now proved that DDT has been found in the breast milk of women who have never been near a field where DDT was sprayed, coming through the food chain. This is, and now people want Paul Muller to be taken out of his grave and taken back the Nobel Prize. DDT is now being increasingly recognized as a carcinogen. So therefore, this is the cost of development, and we must take expert advice before we plan our growth and developmental agendas. The politicians must heed to the scientific advice, and scientists should be ever eager to offer it in simple language which can be understood by the politicians and policymakers. Our regulatory bodies, they must be strengthened and they must be protected from ill effects of being honest. No adverse action should be taken if they try to propound a strong action to be taken against this kind of pollution. I have been witness to this grave phenomena of practically entire industry in Ludhiana discharging directly into Budanal. In a population of 30 lakhs, there is no sewage system. Can you imagine? There is a network of pipes which is laid out in the whole of Ludhiana. Everyone uses the flush latrine. But where does it go? Nobody knows. All these sewage pipes which have been laid officially
are draining directly untreated into Budanal. I've seen it, I've taken photographs. Regulatory bodies have a great role, a grand role, and regulatory bodies must be scientific and should be given enough power to take action. Something like EPA of USA. You cannot escape EPA if it decides to take action. This is in a nutshell, this is all I can say. Yes, sir, you had a question? Yes, sir, thank you very much. Sir, in one of your slides, you have shown that all the medicinal plants they contain some toxins or within. No, I have not said they will contain if it continues. No, sir, I think it depends upon the place from where you are collecting the material. If it is growing in the wild, it is in the forest. I don't think there may be any bleeding or anything that kind. If we are taking the plant from the cultivated area, then from our normal field, because we are using different type of fertilizers, so if we are collecting the plant from the agricultural field, then chances are there. Yes. That the plant. Yes, that is what I meant. I am aware. Sorry for interrupting you. I got your question, sir. I have been have the fortune of working for development of a few Ayurvedic drugs. I happen to have a couple of patents on that. The raw material we have to go deep and deep into the hills to get an uncontaminated raw material. We can't find the raw. If you have to produce Ayurvedic drugs at a mass scale for public utility, like allopathic drugs, you need to have a lot of raw material. And where will the raw material come from? Natural habitat, yes, but you have to ultimately cultivate it to get a large quantity of raw material. In Punjab, soil is not fit for cultivating Ayurvedic medicinal value plants. This is what I meant. I want to make a quick comment on this. Where is the forest in Punjab to get the natural forest in Punjab is not 2%, and most of that are the trees counted near the road. So that's a hypothetical situation where you are trying to get the raw material competition from forest. There are no forests, we have destroyed them. But always farming is there. People are talking. That's a solution. That is next level where we are talking about solution. That is a whole subject on itself. I have happened to have visited Sikkim, the state which is fully organic, no pesticides, no fertilizers. I have been to Bhutan. That is a paradise for environmentalists. There is no toxicity whatsoever. And all the medicinal plants over there are aplenty. Thank you very much for your kind patience. Thank you very much, Dr. Singh, for this informative and insightful lecture. He has laid bare before us the challenges and dangers which we are facing or which we are going to face in the future. Now the onus is on us, and it is our duty to understand the situation and do our part. Now, without further delay, I'd like to invite Dr. Vimal Mehta on the dais to formally invite and introduce our chief guest, Dr. Arvind, Vice Chancellor, Punjabi University, Patiala. Good morning, all of you. Professor Arvind, a renowned theoretical quantum physicist, is Vice Chancellor of Punjabi University, Patiala. He has done his MSc degree from IIT Kanpur, PhD from Indian Institute of Science, Bangalore. Before joining the Punjabi University, Patiala, he has served as assistant professor at GNDU University, Amritsar, Carnegie Mellon University, USA, at IIT Madras, and associate professor and then professor and dean research and development at IISER Mohali. Dr. Arvind has received INSA Medal for Young Scientists in 2000. He has served as member of National Mission on Quantum Technologies and Applications. He has produced more than 7 PhD students. More than 70 high-impact papers has been published by him, and he has also guided 40 MS theses.
He has been serving as a pioneer in the field of teaching and disseminating science to the ground levels of India. He is much more concerned with the various flaws in the education system of India and is a great thinker to provide equal opportunities to one and all to learn science. These words are small in comparison to his achievements in the field of education. Now I would like to invite Professor Arvind, Vice Chancellor of Punjabi University, Patiala, to come on the dais and deliver his valedictory address. Sir. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਵਾਰੀ ਬੂਆ ਖੁੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ 2016 ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਾਨਪੁਰ IIT 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, IIT ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਸੂਦ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਫੈਲੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੁਝਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 1947 ਵੇਲੇ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਚਲੋ 5 ਜੇ ਮੇਨ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ 44, 45, 46 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ
ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਦੋ ਨੋਬਲ ਲਾਰੀਏਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 8-10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਿਨਿਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ 10 ਤੋਂ 15% ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ 200 ਸਾਲ ਹੋਰ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ 5 ਤੋਂ 7% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਦਰਿਆ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਜੀਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 90% ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ IIT ਰੋਪੜ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਆਈਜ਼ਰ ਮੋਹਾਲੀ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਈਪਰ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਹੀਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਵੀ BSc MSc ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੁਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ
ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Sir, first of all, I will input on that laboratory situation ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਔਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਾਲਵਰਟਸ, ਆਨਰੇਬਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੋਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੈਨ ਇੰਟੈਕ, ਦੈਨ ਨਾਈਪਰ, ਦੈਨ ਨਾਈਸਰ, IIT, ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੈਂਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁੱਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫਿੰਗਰ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਡੌਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਹਰਵਲਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਲੰਧਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਧਰੁਪਦ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਾਇਸਡ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਦਰਾਸੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਆਂਧਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਬਾਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਇਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ।
सर लास्ट एक सवाल पूछना चाहते सो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ मानयोग वाइस चांसलर साहब डॉक्टर अरविंद जी डॉक्टर जीपीआई सिंह जी प्रिंसीपल श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज अनंतपुर साहब बहुत सारे विज्ञानी जिहड़े साडे नाल अज जुड़ रहे ने ऑनररी फैलोशिप के तौर वो मेरे आप साथी अकैडमी काउंसिल के सारे मैंबर साहिबान होर पतवंते सज्जन जो अज इत्थे विराजमान हैं विद्यार्थी वीरो बड़ी खुशी की गल है कि मैनू ऐसे लिए एक बड़ी घटना याद आ रही है जब कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ थोड़ी जी पंजाबी च गल कर रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ शायद ਜਿਹੜੇ विज्ञान नाल संबंधित ने उन्होंने पता होगा प्रोफैसर यशपाल जी बहुत मशहूर बड़े सुगुणवान विद्वान सन उन्होंने मैनू एक नहीं दो बारी कहा वो कहता यार तुसी पंजाब साइंस का नाम दिता है ते पंजाबी तुसी गल नहीं करते कहता ये की तमाशा बनाया तुसी मैं उन्होंने मतलब ये गल बड़ी प्यार नाल कही मैं क्या जी गल ये है कि साडे बहुत सारे जिहड़े विद्वान ने विद्यार्थी ने होर भी पंजाबी बोलना ही पसंद नहीं करते सुनना तो वखरी गल ये गल वाइस चांसलर साहब ने भी हुण यही कही कि पंजाबी च आपां जे नहीं गल करते तो फिर कौन करेगा सो इस करके अज जे वो आत्मा किते सुनती होए तो बड़ी खुश होएगी कि अज ये मतलब गल चल पई है कि असीं पंजाबी च बोलीए पंजाबी च विज्ञान पढ़ीए विज्ञानी सारा विज्ञान जिहड़ा इनू मतलब इस पासे नूं तोड़ीए पर एक गल है तो पोलीटिकल गल्लां असीं करना नहीं चाहुंदे पर सानूं धक्का क्यों दिता जा रहा पंजाबी नूं अर्थां तुसीं रोज सुनते हो अखबारां च भी पढ़ते हो पंजाबी जम्मू कश्मीर चों भी कढ़ती गई पंजाबी जिहड़े अकैडमिक स्कूल सन अपने हिंदुस्तान लैवल से उन्हां चों भी पंजाबी कढ़ती गई तो ये पता नहीं मैनूं समझ नहीं आउंदी कि पंजाबी जद कि नैशनल लैवल ते मंजूर शुदा लैंगुएज है फिर भी साडी पंजाबी नूं क्यों धक्का दिता जा रहा क्योंकि असीं आप ही सतर्क नहीं आप ही असीं बोलना नहीं चाहुंदे वाइस चांसलर ने जिद्दां कहा कि हर बच्चे स्कूलों विच हिंदी बोलना पसंद करते हैं तुसीं इमेजिन कर सकते हो कि साडे पंजाब दे स्कूलों च पंजाबी बोलनी मना सी उन्हां नूं सजावां दित्तियां जांदियां सी बच्चिआं नूं जिहड़े पंजाबी बोलदे सी कदी सोच सकते हो ये गल पंजाब च ये गल होवे तो ये गल हो रही है पर कोशिश करनी चाहिए सानू जिद्दां वाइस चांसलर साहब ने कहा कि जरूर कोशिश करनी चाहिए सानू कि असीं अपना मुड़ पंजाबी नूं सरजीत कर सकीए आपां वो माहौल पैदा कर सकीए कि पंजाब च पंजाबी घट्टो घट विज्ञानी भी पैदा करिए और दूजे जिहड़े कोई होर विद्वान ने वो भी पैदा करिए ताकि असीं किसी लैवल ते पहुंच सकीए दुनिया नूं दिखा सकीए कि असीं भी जिउंदे जागदे हां मरे नहीं हां असीं तो मैं खुशी महसूस करता हाँ पहला तो मैं प्रिंसीपल साहब नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ कि इन्हां दी जिहड़ी सारी टीम है बड़ी सुघड़ टीम है मेहनती टीम है जिन्हां ने बहुत भरपूर कोशिश करके इस समागम नूं कामयाब किया है
और मैं समझदा हाँ कि बड़े भरपूर थालियां नाल इन्हां दा स्वागत किया जाए। ਅਸੀਂ सिल्वर जुबली बड़े चंगे तरीके नाल मनाउणा चाहुंदे सी, पर आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि कोविड ने सारा काम जिहड़ा है वो रोक दिता। फिर भी इन्हां ने ਅਸੀਂ इन्हां ਨੂੰ शाबाश ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ प्रिंसीपल साहब ਨੂੰ, इन्हां दी टीम ਨੂੰ, इन्हां ने अपने जिम्मे लिया ये काम और बड़ी बखूबी नाल निभाया है। तो ये बहुत खुशी की गल है। कुछ कमियां रह गई हैं, मैं ये महसूस करदा क्योंकि वो साडे लैवल ते है, इन्हां दे लैवल ते नहीं, साडे लैवल ते हैं। साडे कुछ कमजोरियां भी हैं। एक ते गल ये कि असीं इहदे नाल मतलब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी करिया करदे सी, जिहड़ी कि पिछले साल ते कॉन्फ्रेंस होई ही नहीं क्योंकि उस वेले कोविड का बहुत ज़्यादा जोर सी, पता भी नहीं सी बहुत ज़्यादा कुछ, इस वास्ते कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सके। इस बारी फिर एक बारी कोई धक्का लगा, पर फिर भी मतलब इन्हां दी शाबाश कि इन्हां ने मतलब जिम्मे कम लिया और नेपरे चाढ़िया है, बखूबी नेपरे चाढ़िया। तो इस गल दी इन्हां नूं बहुत 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 वधाई। दूसरी गल ये है कि कुछ ਅਸੀਂ बड़ी वेरी रेंज की, जिद्दां वाइस साहब ने गल की है कि पंजाब के साइंटिस्ट नूं अगे लियाउणा चाहीदा, साडा मिशन भी यही है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ फैलोशिप ऑनरेडी देने वो पंजाबियों नूं देने आ। पंजाब च जिन्ने ही काम कीता है या बाहरों किसी स्टेट इत्थे आके पंजाब च किसी कोई अध्यापक लगा है, कोई साइंस का काम कीता है, उन्होंने असीं रैकगनाइज करते हैं, उन्होंने भी असीं फैलोशिप देने आ। कोई बाहर चला गया है, पंजाब तो पढ़िया है कोई विद्यार्थी बाहर गया, बाहर तो भी असीं मंगा के उन्होंने जे बायोडाटा सानूं भेज दिया तो उन्होंने भी असीं फैलोशिप ऑनररी फैलोशिप देने आ। ये साडा मिशन है। दूसरा ये है कि असीं जिहड़े यंग साइंटिस्ट ने उन्होंने अगे लियाउणा चाहुंदे आ, विद्यार्थियों नूं अगे लिया के असीं अपॉर्चुनिटी देने चाहुंदे आ कि वो अगे वधन। तो साडा ये मिशन है पूरा ही। लेकिन एक गल मैं जरूर कहनी चाहांगा कि बहुत सारिया असीं सुझाव दिते सीगे गवर्नमेंट नूं, ते जौहल साहब बड़े साडे सरकर्दा मैंबर ने, उन्हां वालों बहुत सारिया सुजैशन आईयां, वो लिखती रूप विच जौहल साहब ने आप गवर्नमेंट नूं भेजियां। मैं एक बारी उन्होंने 2 साल पहला जो असीं PAU च कॉन्फ्रेंस की थी तो मैं उन्होंने एक क्वेश्चन किया जौहल साहब नूं, मैं कहा जी जिहड़ियां रिकमेंडेशन भेजिया सी उन्हां दा की नेपरे नहीं करी। फिर हौली 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 सारी समाप्त होंदी गई। अज मेरे ख्याल आलमोस्ट समाप्त है। जिहड़ा एक बोर्ड भी बनया सी पंजाब दा वो भी बंद हो चुका है। तो ये कई गल्लां ऐसियां आईयां, उत्थे असीं कई किताबां उठाईयां भी, वो अजे पता नहीं रद्दी की टोकरी च पईयां। मुड़ के असीं एक मतलब बहुत वड्डी मतलब वोकैबुलरी भी तैयार की थी 5-6 मतलब विज्ञानियों ने रल के, वो भी पता नहीं उत्थे ही पई, वो पता नहीं गल गई की होया, वो किसी पासे नेपरे नहीं चढ़ी। तो ये बहुत सारिया मुश्किल है, मुश्किलात ने जिहड़ियां कि अगे नहीं आउण दिंदियां। तो मेरा ख्याल है कि शायद कभी कोई ऐसा उपराला करे, मैं वाइस साहब नूं कहना कि अगे ला के उपराला करो ये गल कि जिहड़े वो बोर्ड के सारे काम कीते सी वो छप सकन। बहुत सारा काम उत्थे होया सीगा जिहड़ा छप नहीं सकिया, पता नहीं वो रद्दी च चला गया या खराब हो गया या पता नहीं वो मतलब लभ्या जाना चाहिए ताकि
ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਦੋਏ ਜਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰਾਕ ਦਿਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਰਾਕ ਦਿਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ DDT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, DDT 37 ਚ ਮਤਲਬ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ, 48 ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰਤ USA ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ DDT ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ DDT ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 174 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 10+2 ਚ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਇਨਾਮ ਹੈ, 2 ਓਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਹਨ ਸਪਾਂਸਰਡ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਮੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਧਾਮੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ।
Dr. Arvind, Vice Chancellor, Punjabi University, Fellowship Award. Sir, एक मिनट, all of you. Thank you. Yes. Professor Arvind, Vice Chancellor, Punjabi University, Fellowship Award. Thank you. Dr. Narpinder Singh, Fellowship Award. कोई बोलो। Dr. Swandeep Singh, Dr. Rajan God. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ मेडल नहीं दे सके, बाकी देता जी। देश भगत सरदार लाल सिंह ओरेशन अवार्ड, डॉक्टर AP विक। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇਨਾਮ Thank you. Thank you. ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਫੇਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਨਗਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंजीनियर गुरचरण सिंह अवार्ड, मिस प्रिया शर्मा, IIT बद्दल। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, IIT ਬੱਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਇਹ 10,000 ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੈਡਲ ਹੈ। No, best college teacher award,
Dr. Vinod Mehta. The Vimal Mehta, sir. Vimal Mehta. A award best college teacher ये sponsored award है. 10,000 रुपए अकेडमी वालों है अवार्ड. Mr. Kirandeep Singh, Best Rural School Teacher Award. ये 5,000 का अवार्ड भी अकेडमी वालों है. ये सिर्फ ये जरा रूरल एरिया में काम करते हैं टीचर वाला में दूसरा जाता है. Young Scientist Awards. A track wise ने track A चो Miss Mega. Track A कुछ है. Mathematical Sciences, Computer Science. A ने जी Research Scholar Department of Mathematics, SGB खालसा कॉलेज श्री अनंतपुर साहब. हाँ जी. ये 7.5 नाम है ये अकेडमी वालों है. ये सारे हम वहाँ पे जो है अकेडमी वालों. Miss Harpreet Kaur, A Research Scholar Department of Physics, Guru Nanak Dev University, Amritsar. Physical science. Life sciences. Abhishek Kumar, Department of Botany, Environmental Sciences. Department of Botany, Punjab University, Chandigarh. Academicians R&D, delegates Chitkara Pharmacy. Onkar Bedi, Academician R&D, Delegate Chitkara College of Pharmacy, Chitkara University, Chitkara, Punjab. Medical, veterinary and pharmaceutical sciences. Environmental science. Go to environmental. Sardar Jawar Singh Award. Sardar Jawar Singh Award for the work presented in Punjabi. ये पंजाबी की जगह पेपर जॉइन कर दे उन्हें वास्ते. ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगा वाला पेपर Poster Awards. Track A, Mathematical and Computer Sciences. Gaurav Sharma. A award 2100 रुपए cash prize and a certificate and medal. This is Government PG College Una. Ruchi Gupta, Track B, Department of Physics, University, RIMT University, Mandi Govindgarh, Physical Sciences. Track C, Chemical Sciences, Atul Kapoor, Research Scholar, Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar.
Microbiology. Princeton. नहीं है ये ट्रैक है DB03. हाँ? DB03. ना ये तेरा Microbiology. नेक्स्ट प्रिंस धामी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ट्रैक डी अभी नहीं। और हमारे कॉम्पिटिटर्स के नाम तो मैंने देखे थे ना, बायोलॉजी से और उनमें से किसी का लिया ही नहीं। हाँ जी। ट्रैक सी का उन्होंने निकाला ही नहीं। 5 ट्रैक ये बायोलॉजी क्या है Zoology होगी last. Zoology. दीपक कुमार को. दीपक कुमार गोयल ट्रैक ई डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बायोलॉजी लिखा आओ ये आप और देने जरा आओ देने एक टोकन जी तौर ते ਅਸੀਂ प्रिंसिपल साहब स्टाफ मैंबर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਕਰ ਲਿਆ याद किया नहीं। डॉक्टर जसवीर सिंह प्रिंसिपल एसएसटीबी कॉलेज डॉक्टर महेंद्रजीत कौर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विमल मेहता कन्वीनर ऑफ द काउंसिल कुछ मोमेंटो कॉलेज ने देने ने कुछ मेंबर्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, डॉक्टर हरीश चोपड़ा जी, डॉक्टर पवन के गर्ग जी, डॉक्टर MC सिद्धू जी, डॉक्टर संदीप शर्मा जी, डॉक्टर परमवीर सिंह जी। इन्हों का मैं खास जिक्र करना चाहांगा कि पंजाब साइंस अकैडमी नाल कॉलेज का राबता ते ये कॉन्फ्रेंस इन्हों के थ्रू ही कॉलेज आई, तो खास तौर पर धन्यवाद डॉक्टर परमवीर सिंह जी। डॉक्टर NP धामीवाल जी, NR धामीवाल जी, सो ये सन साडे कॉलेज ने सारी टीम ਨੂੰ
ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਾਮੀਵਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਮਹਿਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲੇਡਿਕਟਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲ ਮਹਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਗੈਂਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਿਆ। We have seen a wonderful participation from 7 to 8 states of India and 4 foreign countries of the world. 300 ਤੋਂ ਵੱਧ